tous, on est de retour sur Avowed. On était arrêté la dernière fois, effectivement quelques jours, oui. Je venais de lire une bibliothèque au complet. Super agréable. On avait terminé la mission. Vous avez cru remarquer aussi, je fais des... je joue... Je vais ouvrir ça. Je fais du Monster Hunter aussi, par contre je le fais pas tout le temps en live. Sans que c'est pas tant une histoire qu'on peut suivre, c'est plus le gameplay qui est intéressant. Donc on va continuer où est-ce qu'on est arrêté. Et où est-ce que j'ai arrêté? Il y a la ville qui est là. Ça c'est bon. Serpent ici. Nope. Chaque objet et chaque ennemi possède un rang de qualité qui indique son efficacité en combat, comme un raffiné exceptionnel, superbe légendaire. Les supérieurs aux Vault sont indiqués par un crâne à côté de leur jauge de santé. Ils ont hautement résistant aux attaques d'armes de capacité. Hein, pour être amélioré jusqu'à 3 reprises, oui. Peut être un ennemi avec un crâne? Non. Beyond seek. Fun now. Then raw. Beyond seek. Nice. Effectivement plus résistant. Who's ready for more? And rough. Here we go. Come on. Beyond seek. Out. Worse than raw. And raw. Crée gelable. Certains gars peuvent être... gelable sont fragiles, peuvent être détruits. Ah ouais. Worse than raw. Quiet as the depths. Oui, bien sûr. D'éclater une clôture. Vraiment silencieux. And raw. One for you. Oh no. Make worse than raw. To your left.
worth and wrath. Ow. I don't know. And raw. Beyond seek. Whoa! I'm looking so good. C'était vite. Ben, il était instantané. Ça, vous pouvez donner un poivron. Un peu partout. C'est des quêtes autres que. Fragment, carte au trésor. On est proche d'un ravin. Take your best shot. Non. Hey! Over here! Luthen. Beyond seek. Worth and wrath. Next one's mine. Amuse-toi. Come on. Ouais, j'utilise pas ça.
I guess you're used to camping in the wilds, though probably without the company. What's on your mind? Should I break out the booze? I'm well past seconds myself, if we're counting. Even decent people make mistakes, and the rest of us can grow, with a little time and grace. If I had to list them all, we'd be talking all night. Anyway, if this place can't give us misfits and screw-ups a second chance, what hope do we have? What do you want to know? My favorite subject. Ah bon, You know where to find me. Bon, on va quand même ici, je vais pas fouiller par là-bas. The so-called godless people. Disappeared centuries ago, but left plenty of ruins to remember them by. First rule of godless ruins, don't touch anything. Ah oui. Check mon bain. We have been here before. Does the new earth settle beneath your feet? Il avance avec de la magie ancienne. Pourquoi le demandez-vous? Sentez-vous quelque chose d'inhabituel? The Adra breathes. We shape the mountains. You build your foundation on us too. Sommes-nous des agents de la création ou de la destruction? Now our memory is a wound, reopened. Pourquoi vous souvenez-vous? For generations, the Akita wandered the land, seeds in the wind. A storm had tossed them to our shores. They were branches without roots. Then you, Kishimal, were born with our face. Our flowers bloomed in your hair. Your people saw a sign of greatness. Un devoir. An obligation, a sacrifice for the whole. Your life was not your own. The elders trained you not as a child, but as a paragon. They expected everything. They forgave nothing. The responsibility was like a stone. Help us remember, Kishimal. How did you bear the weight? Je me suis rebellé. C'est à moi de décider mon destin, même si je ne pouvais pas contrôler les circonstances de ma naissance. Your defiance inspired others to seek new traditions, new ideas. The more that you resisted your calling, the more you fulfilled it. When you came of age, turmoil stirred. Lightning split the bark. Some tired of their exile. They wanted to return to their ancestral lands. Voilà, ils étaient stupides. Ne pouvaient-ils pas voir qu'ils ne disposaient pas de terre où retourner?
They were born here. They could not even name what they had left behind. A bud opened. A comet streaked across the sky. You had a vision. You dreamed of a city where the sea swept into the wood, a place to flourish, to gather, more than a settlement, a home. What did you envision in your fitful sleep, Kishima? De hautes tours, de hautes murailles pour nous protéger. Plus jamais nous ne serions des réfugiés, non. On va dire des écoles, des temples, des monuments. Nous nous définissons dans nos ouvrages. Forge. Okay, l'agriculture, les forges, les aqueducs, nous devions être autosuffisants. After years of hunger, the Akita deserve stability. You could not nourish your souls without nourishing your bodies first. So the carpenters and masons set out, but we resisted them. What was a wall to a trailing vine? An arch to a mighty oak? J'aurais dit de construire en harmonie avec la nature, même si la ville perdait de sa superbe. The Akita's fate hung by spider silk. You knew you must adapt. Months became years, and the people stood in awe of what they built. It eclipsed the lands of their ancestors. Its spires challenged the clouds. How did you feel as you gazed upon your masterwork? Du soulagement. You could only rest for a moment. Your greatest trial awaited you. The people reasoned that the one who had built the city should lead it. A chorus of their voices joined in one. Another wait. Some claimed that this was the destiny your birth foretold. Tell us, Kishima, how did you lead? J'écoutais les préoccupations du peuple, même lorsque mon corps réclamait du repos. The enormity of your task humbled you. We should like that to be our way. In time, others came to understand your new season. They saw that mercy would bear fruit, that even their own hearts could change. So your reign passed, a year into an age. The seas rose and fell until one day, nothing. Silence. On voit quelque chose sur mon live. Il est écrit que je suis un Monster Hunter. Ça sera pas bien long. Ok. Qu'est-il arrivé? We see ash. Devastation. A lifetime reduced to dust. We can remember no more, no matter how far we reach back. Avons-nous été envahis? Avons-nous été conquis? It is fruitless. A void. A tremor in the Adra.
Perhaps it should not be known. Yet one shape shines through the canopy of our memory. A face amid the rubble. You, Kishima. What became of you? Mon peuple m'a sauvé de la désolation. They wept with joy as they extracted you. A long night lay before them, but the leader they loved remained. As the earth settled, we felt their hope in the darkness, and we learned. We twine together. We reach for the sky. We grow. We grow. We grow. Ok, bon. Capacité d'humain. Souvenez de Kishamal. Augmente vos points de vie maximum de 10%. Hey, Envoy. Back with us? Bon, j'imagine. J'aurais pu avoir d'autres stats. Je vais vivre avec mes choix. C'est pas de tantôt, ça. And rough. And seek. Rough and rough. Come and get me! Make worth and rough. And seek. Make worth and rough. Make worth and rough. J'aurais pas dû prendre ça, c'est quoi ça? Worth and rough. Je vais mourir, healer. Worth and rough. And rough. Make worth and rough. Eon Seek. Worth and rough. Voyons, il y en a combien? Eon. Worth and rough. She goes. Eon Seek. Make worth and rough. Double down. Calique. Another glorious battle.
Another godless ruin. Your countrymen turned that one into a shrine to Wodaka. Well met. Feel free to partake of Wodaka's favor. L'hôtel cérémonial. Ah, t'as préparé les- Hey. Hello. Ça va. Oui, toi, tu t'en sors? Ça améliore. Rainwood et Cup. Cette nuit, j'ai réussi à dormir, mais j'ai eu tellement chaud que ça sentait le zouf jusque dans mon rêve. Rainwood et Cup, puissante étrangleuse, aimée de Garan, fléau de parjure, bénissez nous de votre visage ridé, honorez-vous de votre jugement cruel, nous prions, indiquez Dieu. Saisir un brin de la corde à la main, cette tâche peut être exécutée par un prisonnier, répéter ses lignes jusqu'à former un fouet convenable. Puis... c'est le fun tout ça. Welcome. Please stay a while. May the Burned Queen watch over you. Come to pay your respects at the shrine, envoy? J'ai ressenti une étrange énergie dans ces ruines. Je dois l'étudier. Perhaps you're drawn to the totem. Oh, there might still be a glimmer of Wodaka herself in the relic. Can you imagine? To show fealty to Wodaka is to show fealty to our homeland. Without the patron of justice and oaths, there is no Adir. A shrine in this state does not befit a god of her stature. But one of her totems still rests here. It must still be a sacred place. Qu'est-ce que ce totem a de si spécial? Totems like these are relics from a bygone era. There are legends about how the gods imbued them with their own essence. Je me demandais Can you pourquoi mon lit imagine était chaud holding parce que j'ai something mis like mon this in bol your avec hands? de la bouffe chaude Alas, dessus. this one is a fragment of what Au it moins, once tu l'as mis dans was. leur bol. What I Ouais. would give to see what power it held. Fortunately, my commander agreed to let Tu me manges take des céréales charge chaudes? of restoring both the shrine and Non, the là, j'ai mon totem. dîner de la sauce I've been souris. posted here ever since. Not much, I'm afraid. All I can tell you is that it's very old. I suspect it was built for a different purpose before it became a shrine to Wodaka. If I could find one, I would. They're not easy to come by out here. Painstakingly. We don't have the right materials to rebuild the shrine, so we have to make do. I've asked for more supplies. Hopefully the quartermaster won't be foolish enough to refuse. The Burned Queen deserves everything from us. The sky, and the land, and the heads of her enemies. Vénérez-vous les autres dieux autant que Woodika. The others betrayed her. They cast the Queen out. But it doesn't matter. She will prevail in the end. Fuck Margaret for burning her. Fuck Abidon for building the machines that powered Margaret's treachery. I have more patience for the two gods of death, Bereth and Rimagard. I merely tolerate Wal and Scan. And I'm profoundly uninterested in Eothas. Apologies. I suppose I have strong opinions on the gods, particularly those that cross the Burned Queen. Non, non, c'est fascinant. Je me demande ce que vous pensez du reste. Of course. I consider myself a self-taught scholar of all the gods, though I am partial to one. Quel est le problème avec Eothas? Eothas rules over light and hope and redemption and all such things. He allegedly died, but then rose again in the Deadfire Archipelago. They also say that long ago, a farmer by the name of Widewind claimed to be a vessel of Eothas, and went on a rampage across the Eastern Reach.
frivolous idiocy as far as I'm concerned. Dites-moi ce que vous pensez vraiment d'Abidon. Calls himself a god of crafting. But Abidon is just a sniveling idiot who serves Margaret, creating weapons for her campaigns. I don't understand how he could bow his head to that traitor. Deux dieux de la mort, un seul n'aurait pas suffi. Ah, you think so? Berith is the one who determines who lives and dies, ruling over the paths that the dead walk to their next lives. But Rimagond rules over the act of death itself. He is famine, and he is loss, bad luck on a winter road. Very different aspects of the same universal end. Semblez mépriser Magran. Margaret is a traitor. Instead of bowing her head, Margaret burned Wodica. Yet her followers claim she's not a god of battle lust, that she instead embodies military excellence and discipline. Ha! If she were either of such things, the act of worshipping her wouldn't be so persecuted in Rayed Ceres. Yes, a god of resentment, and secret hatreds, and violent rebellions. Sometimes, his followers mutilate themselves so he can possess them, transforming them into killing machines that die when the slaughter is done. I'm not surprised. Wal is the god of secrets and revelations. Their worshippers have probably rambled incoherently at you about one thing or another at some point. It's tiresome. Of course. Goodbye. Wait! You have an important mission, Envoy. Before you go, take the totem on the altar with you. I feel you should have it. Perhaps it will grant you the Burned Queen's grace on your journey. I will await its return. D'accord. Bet that was part of something once. Oh, désolé. Désolé. Ma faute. J'ai des gros pieds. Pas assez pour lui. Haha! If anyone can get away with looting a temple. Et gain d'arcanis. Essence maximum, vitesse d'escalade. Quoi je vais? Un coup d'essence. Rien que ça, moi. It's a godlike. Y a-t-il quelque chose qui montait là? Bon, ici, là, ça mène-tu quelque part? Nope. Yo. Worth and Roth! Tu le fasses aussi loin? Ah, c'est correct. Élément supérieur. C'est pas mal ça que j'ai.
You take lead. Ouais. Show me what you got. Then raw. Good one. Comment au secteur. That's one for us. Un autre voyageur. Tenter d'essence avec les potions de nourriture. Il vient de monter là. No, that wasn't me. But it was. How am I ever supposed to return to the farm? Je sais pas, buddy. Be careful, godlike. Runid has such power. God, such terrifying power. Tout va bien? No, I don't think I am. Oh, she told me such terrible things. I was a wicked person in my last life. Evil to the core. So many dead. By my hands. Cela appartient au passé. Ne revenez pas là-dessus, mais vous êtes une autre personne maintenant. Ouais. I suppose. But that doesn't change what happened. Entire families destroyed by me. Look, I just want to go back home to the farm. How can I possibly face anyone now, knowing what I know? I keep telling myself that that person, that murderer, isn't me, but they were. They are. Non, c'est faux. La roue nous change tous. Vous ne faites pas exception. I suppose you have a point. Thank you. I think. Oh, make sure to toss a coin into the pond behind the Watcher's home after your reading. Quoi donc? Why, it's tradition. Runid doesn't accept payment for her readings. So this is what people do. What you do is your decision, but you have been warned. Ok. Sure. Hello. Invitation du clavitaire. Runine, mes hommes ont décrit ce qui est arrivé à votre village, ou du moins ce qu'ils en comprennent. Tout d'abord, veuillez accepter une condoléance. La nature est impitoyable et mystérieuse. Peut-être pire encore, elle n'éprouve aucun remords. Par ailleurs, si je vous invite à résider à Paradis, aussi longtemps que vous le souhaitez, nous répondrons à vos besoins. Tout ce qui nous demande en retour, c'est d'utiliser vos talents de gardien. Dès que vous serez prêt pour un nouveau départ, les portes du paradis vous seront ouvertes. Oh, hello! Faire un petit tour avant de venir te parler. Dérange pas. Fais de la bouffe ici. T'as-tu fini? Ouais? Ok. C'est.
Most watchers can only see souls in the presence of coin. But people say Runid's the real thing. Runid, le journal des rêves de Runid. Encore une nuit agitée. J'ai vu le peuple crier, fuir et mourir alors qu'une montagne s'effondrait et s'ensevelissait. Si, voilà. Au-dessus des têtes, les grands arbres déploient ses branches et éclipsent les étoiles. Son écorce arbore une gamme vertigineuse de couleurs. Les rêves gagnent en force, mais pas en clarté. À qui appartient l'âme que je perçois? Pourquoi ma vue est-elle floue lorsque j'essaie de me concentrer dessus? La dernière fois que j'ai fait ce rêve, il annonçait la mort de mon village dans un fléau qui rend fou. Qu'est-ce que le rêve essaie de me dire maintenant? Je ne comprends pas. Peut-être que c'est normal et qu'il s'adresse à quelqu'un d'autre. Sup? Trouble me no more. Quoi? I look to the horizon, and I see a mountain in flames. On va te parler? Il faut que je mette la pièce avant. Worth and Roth! Ouais, peux-tu juste mettre une pièce dans l'eau? What? Oh, hello. Don't you see it? A garden. A garden without end. Non, non, je le vois pas. Try not to dream. It isn't safe anymore. Oh, let's go. Bon, avec ça, c'est fait. Quand je t'ai sorti d'ici tantôt, ouais. Right behind you. Ils m'ont pas vu? C'est drôle. This one's mine. Roth! Next one's mine. Eon Sink! Worth and Roth!
A lot of explorers end up dead here. But, hey, they're not you. Effectivement. Voir quand même ici. On se part en haut. Take your best shot. And rough. C'est un boss. Beyond seek. On va attirer l'attention. Let's see what you got. And rough. Beyond seek. See the bit. And rough. Seek. Eckworth and rough. Worth and rough. Give me a second. Seek. Let me catch my breath. Seek. Good fight. Trophée de prime. Ça fait un trophée de prime. Ah. Je peux le vendre. A squad. Squad mate took a bet to steal an ogre's club. He lost that bet. And both arms. Oh oui. Ouais, j'ai oublié, je peux manger aussi. Puis il est aussi, hein. Quiet as the depths. Si, solide. Behind you.
Très bien. C'est que ça? Then roar. Seek. Then roar. And roar. Seek. Left flank. Tadam, oublie pas, tu peux manger. Ow. C'est ici? Non. Secret! No. Hello. Mais il n'y a rien ici. Aïe aïe. Cheap fertile land. Too good to be true, you said. You were the one who told me we should try our hands at farming. The land under our feet is nothing but clay and salt. Who says we can't try anyway? If you came all this way for arable land, you might as well get back on your ship and leave. Quel problème? Problem is, we've been conned out of our life savings. A gentleman sold us his farm, sight unseen, of course. He boasted of making a fortune off the living lands. We risked everything for this opportunity, but the place is in shambles and the earth is barren.
Vous auriez peut-être eu plus de chance à l'intérieur des terres, loin de la mer. As if we could afford to move. Price of land has tripled since the Dearons arrived. So do we find a way to squeeze life out of this dead farm? Or do we cut our losses? Vous pensez à lever des chèvres? A goat ranch? Huh. Come to think of it, the island does have a breed of goat. Supposed to be real ornery, but they're survivors. Avec honneur, je vous propose. Qui sait, le fertilisons peut-être la terre. It couldn't hurt. Give it a little time and maybe I'll make a farmer out of you yet. I never thought our prospects would come down to goat shit. That's frontier living for you. Thanks for the advice, stranger. You can't help but feel like our fortunes have already changed for the better. Should we tell them about the biting, or... No, they'll figure it out. Never thought of myself as a goat. I think the gods sent you our way. Je souhaite que ça aille bien pour eux. À partir de là, j'ai pas mal déjà été. Ah, eux! Ok, je suis arrivé par là. Ça descend. Je vais regarder ça aussi. Lettre à l'oracle. Cette lettre ne semble pas avoir été envoyée, bien qu'elle lise aujourd'hui. On peut voir qu'elle a été autrefois pliée en forme d'oiseau. Monsieur Oracle, vous avez été très généreux avec vos skillings et j'ai beaucoup apprécié, mais les Dearon ont commencé à poser des questions sur moi au marché. Il est rare que les gens ordinaires portent des bourses pleines d'or, vous comprenez? Maintenant qu'ils ont commencé à inspecter toutes les cargaisons qui passent par le port, je ne peux plus me permettre de continuer à transporter vos marchandises. Les sciences ne sont pas vraiment illégales en ville, mais les membres du carreau d'acier n'en sont pas vraiment friands et je commence à penser que je pourrais finir au fond de la rivière si vous poursuivez nos gisements. Je suis désolé, je sais que vous comprendrez. Hey, science, la sorcellerie! L'élévation. Ça, c'est où que j'ai arrêté tantôt. Tantôt, la dernière fois. Ah, je pense qu'on va regarder ce qu'elle va faire ici.
Ok. En montant ici, je peux aller quelque part. Non. Ah, je pense qu'on va être pas pire. Pas pire pour descendre. Ready, aim. The so-called godless people disappeared centuries ago, but left plenty of ruins to remember them by. Unseen, unheard. Ça, il a l'air de me regarder pas mal. Nope. Nothing. Nice. Stop right there. Oh, un boss. Eon Seek. Then roll. Your armor's too weak here. Take Worth and Roth. Eon Seek. Still recovering. I'm coming for you. Worth and Roth. Tu manges en combat. Ok, ce que ça fait, c'est que c'est lent comme génération. Eon Seek. Oh. Take Worth and Roth. Eon Seek. Eon Seek. Stay down. Back in the fight. We make a good squad. Tag. Flèche de colon. Ça, je l'ai déjà vu. Ouais. Je continue à explorer de mon côté.
Laisse on descend où ce que j'ai déjà été. Ok. On va continuer à explorer ici. Le bord du ravin. Par ici d'après moi. Dans le trésor. Peut-être finir ce qu'il y a ici avant de rentrer là. Ça va être ça le plan. Bon, je pense que je vais utiliser enfin mon coffre. Non! Ah, j'ai mis dans le coffre. First get leaves, his letters won't turn up. Que larde. I'd heard a godlike had come to Paradise. Oh, hey, Sansa. Comes on a little strong, that's all. He doesn't bite. But to meet you, what an honor. Who is your patron? Were you drawn to this place? Bon, je vais utiliser mon intelligence. Je vous connais, vous avez cartographié l'archipel du feu éteint. Oh, oh, so you are familiar with my work. It's a pleasure to meet one as cultured as you. It was arduous work, but I couldn't have done it without help. Speaking of which, listen, you haven't been to the wilds east of the city, have you? Laisse-moi deviner, à peu près tout ce qui se trouve ici cherche à nous tuer. I assume that's a no? Then have you seen a cartographer in the area? Human, about my height. Ça non plus. He must have gone farther than I thought. His name is Girmund. He's my assistant, and I'm worried about him. I sent him to map the eastern wilds. I knew it would be perilous, but it's been a long time since he's written, even for him. Envoyer vos assistants dans les ententes sauvages, ça me semble dangereux. Cartography is not for the slight. It requires a certain initiative. You know how many so-called adventurers I've saved out there? It's an intrepid occupation. 3, this month. As I said, if you find him and bring me his map, I'll be glad to pay you for it. I may even have more work for you. Je comprends pourquoi vous êtes inquiet, je rechercherai. When he last wrote, he was mapping the eastern ruins. Take the letter, it might help. If you find him, bring his work to my shop in Paradise Town. You're welcome anytime. I have quite the assortment of curios. Maybe you'll even buy one of my maps. Rechercher, Sansa.
propriétaire du grand magasin de Sansa a signalé la disparition de son instant Guermond dans les terres sauvages de Rivaude. Une récompense sera offerte en échange de notes cartographiques de Guermond. En échange des notes. Ok, on cherche pas le gars finalement, on cherche juste ses notes. Trouverez sous sa dernière correspondance portée. J'ai le plaisir de vous annoncer que je suis arrivé intact à la main du portier. J'ai l'impression que nous avons surestimé la distance que nous pourrions explorer en toute sécurité. Nous pourrions équiper un corps expéditionnaire entier avec les bandits que j'ai rencontrés sur la route principale. J'ai dépassé presque tout le contenu de ma bourse en pot de vin pour payer mon passage quand je pense que j'avais l'habitude de me plaindre des principis. Ça n'arrivera plus. Quoi qu'il en soit, me voici l'arrivée. J'ai installé mon campement dans la caverne et exploré les ruines. Je me demande s'il existe à Paradis un spécialiste en langue morte. Comment appelle-t-on les anciens d'ailleurs, les impies? On devrait pouvoir trouver mieux comme nom. Réfléchissez-y et j'en prendrai note. J'espère ne pas éveiller de malédiction. Well, that's our marching orders then. Well, well. If it isn't the new arrival. So eager to make a name for himself. I'm your death. Swift and subtle. Like a blade in the dark. And this here is Pod. C'est loin de dire comme nom. Hello, Pod. Well, I can see which of you two is the poet. Unfortunately, you're both short on common sense. Me and Pod, we aren't so fond of Outlanders. Especially ones looking as strange as you. For all we know, you're one of those sick bastards. A plague carrier. A blight on our fair city. Je vois que l'épidémie est passée au stade de panique irrationnelle. Hey, boss. If he's really sick, maybe we shouldn't get too close. Shut it, Pod. Let me do the talking. You're doing great so far. Really menacing. No one brings the plague into my town, Outlander. No one. At least you can die knowing it wasn't personal. Hey, Pod, vous n'êtes pas un tueur. Partez maintenant et vous n'aurez qu'un avertissement. Pod isn't going anywhere. Are you, kid? I don't know. Réfléchis bien, tu n'es pas son premier laquais ni son dernier. Is that true? Well... I can't do this anymore. Thieving and killing, it's just not in my blood. You ungrateful nitwit! Once I'm done with the Outlander, I'm coming after you. Good. I was getting tired of listening to them anyway. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Come and get me! Next one's mine. I was just getting warmed up. Lettre énigmatique. Nous paierons une belle prime pour toute information sur l'ambassadeur des dires, son emploi du temps quotidien et son vin préféré. Aucune information n'est négligeable, tout a un prix. Ah. The local militia's lax at the best of times, which these are not. Il a déjà essayé de nous tuer. Nice banner, ain't it? I found it on the beach, covered in bird shit. Must have washed ashore from parts unknown. This is the banner of Cadnua, a fine castle in the Eastern Reach. Not so fine anymore, is it? According to legend. Gods be with you, envoy. Good morning. J'avais tout fouillé ici.
tu montes en haut? Début du jeu, hein, je me rappelle pas trop. Pas convaincu que j'ai fait ça, peut-être. Ou non. Ok, les réserves. Un coup, note. À mes compagnons d'armes, j'en ai assez du manque de respect de ces incompétents de la milice. Je sais que beaucoup d'entre vous ressentent la même chose. Peut-être que la perte de la clé de leur précieuse réserve leur inculquera un peu d'humilité. Il est plus que temps de leur donner une leçon. Ils la récupéreront quand ils nous traiteront enfin comme les soldats professionnels que nous sommes. Pas de tomber. Coffre en bas. Je n'ai pas navigué vers le nord au large de la côte est du Raotaï pendant toutes nos vies et celles de nos parents et grands-parents. Le mortier d'Ondra a été un obstacle infranchissable. Mais maintenant que la tempête est passée, de nouvelles routes peuvent être ouvertes, bien que la région soit encore inexplorée. Naviguer ici ne sera pas sûr, mais nous n'avons pas le choix. Si les contrebandiers que nous traquons peuvent le faire, alors nous le pouvons aussi. À tout de moins, ce sera certainement une histoire qui vaudra la peine d'être racontée lorsque je rentrerai de la République. Là, j'entends quoi ici? Ah. Quay, this is all? This is half of what they gave last month. Look, we shipped from Emerald Stair with as much as they gave us. Not my fault they're having crop troubles. I bet those damn outcasts are stiffing us, saying there's a shortage while they feast. It's high time we stop relying on fuel.
worth and wrath. Ouais. Worth and wrath. Ouais, ça tire trop vite. J'ai-tu des grenades de froid? Mettons. Trick. Oh, là, toi! Even here, you can't beat the view. Little shits! Flying rats! Stay back! We might circle around. I don't want you to get hurt. Ou comment? En ont-ils aussi après moi? It's the damn gulls! I can't go outside without them attacking me. Oh, un comportement normal des goélands, quoi. Helios cursed me. The birds never let me rest. When they're not pecking me, they're stealing from me. No matter where I go. Êtes-vous certain qu'il s'agit d'une malédiction? Les goélands font partie des pires créations des dieux. I've dealt with seabirds my whole life. This is no coincidence. Last year, my crew and I ran aground off of Wakara Reef. We thought we dashed on rocks. They were the ruins of a shrine. Ever since that night, her minions have been picking us off, one by one. I'm the last one left. Sailors and our superstitions. I'm not saying that's true, but I'm not saying I'd risk it either. What else could this be but a curse? Il est là, vous a maudit à cause d'un accident. C'est un peu injuste, non? We may have been carrying some ill-gotten goods. Now Heliod's birds are plundering us in return. They've got my crew's swollen nets. The one treasure I have in this world, but no. I can't even keep that. I've climbed rigging for years. It's not like I can't fetch them myself, but... what if the birds knock me off? They're medallions, small, nothing valuable. Sailors in my, alliance. Make them to identify themselves. C'est donc un pirate. Former pirate. You can see how well that's going. En fait, je reviendrai dès que je l'aurai trouvé. You're right. I suppose if you're godlike, a few birds wouldn't scare you. I'd start looking in high places around the shanty town. I don't know why they line their nests with them, but I bet that's where they are. Hope you're limber and light on your feet. Oh, and don't mind getting pecked. Finally, another customer. Come in. Oh, it's you. Je suis trompé d'endroit. No, I'm just not used to seeing people like you. I would have swept if I'd known you were coming. Parlez-moi les formalités. An unpretentious godlike. The Living Lands really does have everything. Anyway, what are you having? Serve-moi un beau petit verre. On va acheter des potions par contre.
drink. Ah, des verres sans surveillance, moi. Supplies you need for prices you can afford. Bon, ben allô. I've seen you before, haven't I? Or maybe heard someone talking about you? Welcome to my store. If I haven't got it, it can't be got. Dis avoir entendu quelqu'un parler de moi. The envoy from Adir, perhaps? There's a buzz anytime someone from the Empire arrives on these shores. You'll get no trouble from me, though the Dearons tend to do their shopping within the walls for whatever reason. Montre-moi ce que t'as. Oh. Oh. Hmm. No one tops my prices, guaranteed. Ça dérange pas pour moi. Has to be around here somewhere. No offense meant, but I need to keep this area clear. Please step away. Qu'est-ce qu'un nanti comme vous peut bien faire fouiller? Peut bien faire à fouiller dans la boue? You must know. I am searching for an item of great import. Life and death, you might say, if you ask my wife. I seem to have lost my wedding ring down the latrine. It simply must be around here somewhere. Si nous trouvons une bague, nous vous préviendrons. I would be forever grateful if you found and returned my ring. You would save me from a night in the shed. For sure. Tabarnak dans les toilettes. Un expert varié, je le prends. Ever wish you could move back into Paradise? Of course. Nothing out here but liars and thieves. You take that back! There's some good people here. Yeah, all getting robbed by the liars and thieves. The downside of Adir's new arrivals.
Paradise doesn't have room for everyone. Faut que je monte. Oh. Je suis rendu 30 FPS ici. Cheap wares for cheap folks. Ma bande, tu n'arrêtes pas de vacances, je détruirai ce maudit lutte moi-même. 3 voisins sont déjà venus se plaindre que tu répétais au milieu de la nuit. Tu es de ma famille, donc je ne te mettrai pas à la porte, mais s'il te plaît, descends au moins jusqu'au rivage, par exemple, jusqu'à ce que tu saches te servir de ton instrument. Supplies you need for prices you can afford. Welcome back. I'm... Toi, tu veux pas ramasser une bague par hasard? Don't worry, this place is sturdier than it looks. Ok, merci. J'ai réussi à monter. Observation curieuse. Pas de changement, pas de changement. Elle descend et rejoint un homme derrière la maison. Elle l'a fait 2 fois auparavant, mais pas le même jour de la semaine. Cependant, c'est le même homme risqué. Je pense que c'est un épervier. Elle regarde par la fenêtre, ferme les rideaux, place une lanterne sur le balcon devant la mer. Elle allume et couvre la flamme avec un foulard 3 fois. Puis l'éteint et retourne à l'intérieur. Elle recèle un signal à un bateau. Est-elle impliquée dans la contrebande? Hello? Please, we don't want any trouble. Ça va bien ici?
Who is that, Lovely? I hear unfamiliar footsteps, love. Visitors, dearest. No one we know. Sorry for that. My husband's recently lost his sight. He's easily confused. Can I help you with something? Tout va bien? Est-il blessé? Oh, he's all right. Just blind. Ah, what a miserable thing. I can't recommend it. It was some bad drink at the Grinning Balrog that did it. Nah, I should have known better than to trust something that smelled that bad. It will be all right, dear one. We just need to get you fixed up. Say, you're a Dearon, yes? C'est ce qui est écrit sur le mandat que m'a confié l'enfer des dire, oui. Oh, well, we're Dearons too. Once were, anyway. A lifetime ago. Strange to see us living out here in the shantytown, I suppose. Donc vous avez une sacrée histoire à raconter. We came here before most of the rest of the Dearons. Wanted to start our lives over. No, I had a rough time of it back home. Needed a new start. You're in good company. That's a tale many here share. Thing is, my dearest and I have enemies in Adia. Friends of theirs started showing up at the docks. And then they were crowding all the familiar places of our new home. Only a matter of time until someone recognized us. So, it's time to move on. Only it's not so easy as just walking out the door. Bien, que puis-je faire pour vous? First off, we need herbs. Andra's kiss, the apothecary said. I should be able to get these eyes back in shape. Only the apothecary didn't have any. Said it grows by the Eastern Gorge, overlooking the massive skeleton of some beast. Dangerous place. Rumors of Zarips and bandits in those parts. I'm sure it's nothing the Emperor's own couldn't handle. The Emperor's finest. If it's not too much to ask, we also need to get our land deeds for Thirdborn. We bought them through an Almaua broker in the city, but we haven't been able to get them. Vous pouvez pas les récupérer vous-même? I could, but I might be recognized, and then maybe captured, or worse. Much worse. And then where would my dearest be? Blind and alone in this pitiful shack. Anyway, we paid good money for that land, and it will mean our livelihood when we get to Thirdborn. Every bit of money we didn't spend on transport, we put into buying that land. Right. Except we haven't heard from the broker in weeks. Everything's already been paid for. He just needed to get the documents in order. If you could get them for us, we'd appreciate it. N'en faites pas, je vais m'en occuper. Oh, bless you, envoy. C'est vraiment compliqué de se rendre chez vous. Il en manque un là. C'est pas mal ça. Any luck with the search? Well, not the gods. Thank you. Let me see them. Et voici, mettez-les en lieu sûr cette fois. Don't worry, I will. In fact, you can have mine. It's enchanted. Might be some kind of luck for you. Vous devriez le garder ici pour protéger la malédiction. Oh, I hadn't thought of that. It's gulls now. What if it's leviathans next? Take this then. Buy yourself a drink. You did the thinking for both of us. Just one more thing. All this time, I've been sure this was Helia's doing, but maybe it's just superstition. Do you really think the gods curse us over past mistakes?
J'ai toujours eu tendance à croire que les dieux avaient des choses plus importantes à faire. They do, don't they? You know, it's kind of a relief to think that we're beneath their notice. How'd I ever end up here? The Living Lands was supposed to be about fresh starts and new adventures, but just look at this dump. Thanks for the swollenets. And for taking a weight off my shoulders. Lui qui m'a donné. Résistance dégâts de feu. Bon, maintenant, entrer paradis. On va acquérir. C'est correct. Ça, c'est à paradis. Juste l'eau pis sa bague. Est-ce qu'on peut la trouver? Un voyage rapide. Bidonville. Wares for cheap folks. Ah, there you are. Have you found my ring, perhaps? Oh, I would be forever grateful if you found and returned my ring. You would save me from a night in the shed. Es-tu dans le coin? Ah! Ah, there you are. Have you found my... Indeed, that's the one. Please, give it to me. Thank you so much, my friend. You have no idea the favor you've done for me. Gods go with you. You know, it's actually not so bad down here. Dearons can't just start boarding ships. Boats can only vault. C'est de la méchante, ça. Good for you! Find a better weapon. Time to rally. To your left. Okay. You okay?
You okay? Tu l'air okay? I'm not okay. Look up, envoy. Left leg. Touche pas à travers la roche. Just like the good old days. Fierté. Oh, hello. Right behind you. Non, c'est juste ça. Le jeu il freeze. Oh. Voyons. C'est une mise à jour de quelque chose qui est parti. Yours isn't the only ship that's got that control around here. Make him. Can't tell you how many ships have come to a bad end on those rocks. Not seeing any sign of some magical experiment. Captain knew this wasn't a sure thing. At least he's trying. I'm sure that'll mean a lot when they come for our heads. And roll! I knew what was that. And roll!
own seat. Earth and rock. Nice! Stand back. Ça allait là-dessus, quoi? You take lead. Les crânes, nous autres. Suck it! Come and get me! And rock! Next one's mine. Le vent du nord-ouest est glacial et une averse entraînant des complications, mais le matériel est talonné avec des marges d'erreur minimes. Mes collègues se rassemblent en ce moment même, tous les plus grands esprits du paradis, sauf un, mais même Adelgun devrait se rendre à l'évidence quand elle constatera notre réussite. Certes, l'expérience est délicate, c'est la raison pour laquelle personne n'a réussi jusqu'ici. La position est l'une des caractéristiques la plus insaisissable d'un être vivant. Beaucoup le considèrent comme un facteur spatial, pourtant je suis convaincu que c'est une caractéristique liée à l'âme. Grâce à l'adra lumineux que nous avons obtenu, à mes théories correctement testées et à mes plusieurs procédures suivies à la lettre, je suis convaincu que nous parviendrons à atteindre l'âme d'un être vivant et à inscrire sa position métaphysique et de façon à l'expédier à un tout autre endroit. Si nous ne réussissons pas, que ces mots soient mes derniers, pour se déplacer, il n'y a rien de plus à faire que de convaincre l'âme de se déplacer. Après des décennies d'études, mon âme est convaincue. I don't agree with all of your Dearon laws, but you're right to be suspicious of animancy. Don't tell Liviana I said that. Stupid. It's a waste of time. Captain better find something up there. All this is for nothing. Found
Dawnshore is most people's first view of the living lands, and last brush with civilization. Je suis pas bloqué. Non, ça tourne en rond. Pour l'instant, je peux continuer là-bas. Got it! Oh, take a breather, folks. Getting out of this alive. Captain, we're not alone here. Gods, what else? Hold fire. Maybe they're willing to talk. Peut-être. Please, please don't hurt us. We're just trying to get this Audra for Captain Bardado before she comes and kills us. Que se passe-t-il ici? Wait. So you're not deadly assassin sent by Captain Bardado to kill us and steal the luminous Audra out from under our corpses? Vous avez de l'adra lumineux, savez-vous à quel point c'est précieux et dangereux? We do now. I promise if we had any idea at all, we'd never have done any of this. We acquired some luminous Audra from the Valian Trading Company, meaning to sell it to an alchemist in Paradis. My ship sank in a massive storm on the way here, and the Audra was lost. We got to shore, but that's the least of our worries. Donc cette capitaine Bardato est là pour reprendre l'adra, mais vous n'avez pas d'adra à lui donner. You got it. But the Valians won't accept that as an excuse. They want Audra to replace what we took. Our plan was to tell the client we couldn't get the Audra and hide out in Paradis until we knew we were out of trouble. The Valians weren't far behind us. Bardado gave us one last chance. If we could find enough Audra to replace what we lost. Êtes-vous sûr que le capitaine Bardato ne vous dira pas quand vous lui rapporterez l'adra? Trusting the company is always risky. But not returning the Audra will absolutely get us killed. Pourquoi ne pas nous laisser nous occuper de la capitaine Bardato et de ses hommes? Are you serious? You do that for us? Donnez-nous l'adra et nous débarrassons des Valiens. If that means what I think it means, I'm all for it. Better odds than we have now. We're supposed to bring the Audra to Bardado at the Usher's Hand just north of here. She's probably already there waiting for us. If you somehow make it out alive with the Audra, get it to Sapiento de Falva in Paradis. Maybe he'll do some good with it. Quand même prendre vos coffres. Anneau, Darkness. Intelligence augmentée d'1. Ouais. C'est inutile ça. Je descends, je peux-tu remonter? Ouais.
pour l'instant, je trouve juste des armes que j'utilise pas. Hein. Difficile de trouver des baguettes. Petit gouffre à l'est de paradis. Deux crânes. Peut-être pas m'essayer. Eckworth and Roth! On va m'essayer pareil. Eckworth and Roth! Pas un autre qui a monté? Oh, ça va. Eckworth and Roth! Seek! Next one's mine! Ow! Eckworth and Roth! Eckworth and Roth! Let's see what you got! Eckworth and Roth! I'll find you better armor. Seek! Another win, but who's counting? Tu étais ici? Non. On est étonné. Surprised they'll let us walk out of here. It's been a lot quieter since you arrived.
Here we go. Make work and rock. See. Faire du vin frais, ben. And rock. Here it comes. Regarde-les. Efficacité de parade, endurance max. And rock. Nice. Show me what you got. Trop lourd. Des mois de voyage en mer à braver de violentes tempêtes, des pirates impitoyables et pire encore, et nous ne pouvons pas, même pas entrer dans la ville. Exilés de notre patrie, sans nulle part où aller, nous n'avons plus rien. Ce confinement ne peut pas durer éternellement et nous avons suffisamment de provisions pour quelques semaines. Si nous devons vivre de la terre, qu'il en soit ainsi, ce ne sera pas la première fois. Au moins, ça devrait être relativement sûr ici, à l'ombre des murs. Ouais. Coming in hot. Make work and rock. C'est parce qu'il est amélioré 2 fois qu'il a plus d'essence. Ok. Bon, ça va compléter la session d'aujourd'hui. Je commence à avoir un peu de difficulté avec le jeu. Il faut que je vérifie quelque chose. Le prochain live, probablement que ça va être du Monster Hunter. Wild ou sinon encore du Avowed. Donc, je vous remercie